yoyote ile, usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Haya basi, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa AGR News TV, tunakusalimu tena kwa mara ya pili kutoka kwangu na kukaribisha kwa kipindi cha leo cha The Morning Brief, ili tukujuze baadhi ya yale ambayo yanaendelea kutukia hapa na pale. Naitwa Masi on Twitter. Pande mwingine ni Videlis Omoshoge. Na by the way, mengi yametendeka. Kumbuka kwamba ili kujua yale ambayo yanaendelea kutendeka, kwanza ni tutazame moja kwa moja kwenye maeneo ya YouTube katika channel ambayo inaitwa AGR News TV, na vile vile kwenye Facebook page AGR News, bila kusahau kutusikiza kwa application yetu ambayo unaweza ukaipata kutoka Google Store, ili uwe unatufuatilia kwa njia ya kipekee. Sijui kwenye upande ule wa magazeti, hata ingawa jana kulikunya kulikunya mpaka watu walishangaa kwani mvua ilikuwa imejificha wapi. Baridi ni kama kwenye umetoka kuna kibaridi kweli na sana. Hadi karibu nichelewe. Nalala blanketi. 9:10 ni blanketi na nguo zenye uzito kidogo, at least ya kuona kwamba unajua afya yako ni ya muhimu sana. Basi nikiangalia katika magazeti siku ya leo, naona kuna yale ambayo yamepewa vipaumbele katika gazeti tofauti. Hasa nikianzia gazeti la The Standard, naona wanasema kwamba inside Raila's evidence. The Standard wanasema kwamba inside Raila's evidence. Tukiangalia yale ambayo wamesema kwamba yapo ndani ya evidence ya Raila Odinga, wanasema kwamba moja wapo ni missing, wanasema kwamba missing number of votes. Kuna zile numbers of votes ambazo hazipo katika ile zajiri ambayo walikuwa wametangaza kwamba ndio ya wale ambao walikuwa wamepiga kura. So kwamba kuna zile 140,028 missing numbers of votes. Vile vile wamesema kwa ile percentage ya 0.01 ile ambayo ilikuwa imezua mjadala katika mitandao ya kijamii. Wamesema kwamba it's not a matter of percentage, but a number of votes that it represents. Ile 0.01 ile yenye Cherera walikuwa wamezungumzia pale, Wakenya katika mitandao ya kijamii walikuwa wanaizungumzia pale. Raila anasema kwamba it's not a matter of a 0.01%, it's a matter of which this number ama this percent, the kind of votes ama the number of votes it represents. Wamesema kwamba kuna 49.9999 correct percent of votes DP Ruto should have. Anasema kwamba 49.9 ndio percent Ruto anafaa kuwa nayo, si Raila. Vile vile wanazungumzia kuhusu 33,208 hizo number of samples ambazo wanasema kwamba zinafaa kuwa zinaangaliwa. Hizo ni baadhi ya yale ambao wanasema kwamba yapo ndani ya evidence ya ama ushahidi wa Raila Odinga. Hilo lilikuwa gazeti la The Standard. Nikiangalia gazeti lingine, gazeti la Daily Nation, wanasema the smoking gun in Raila's petition. Nadhani tulikuwa tumezungumzia hayo jana, sema kwamba yale ambayo wanasema kwamba it's a smoking gun, the bombshell ambayo
gavana mteule wa kaunti ya Siaya James Orengo alikuwa anazungumzia siku ile ambayo walikuwa wamepeleka kesi pale katika mahakama kuu. Gazeti la Daily Nation hao ndio wanayazungumzia. Vile vile katika gazeti ile wanazungumzia kuhusu naona kuna picha ambayo imechapishwa pale mbele ya Rigathi Gachagua ambaye alikuwa mgombea mwenza wa naibu rais ama yule ambaye ni rais mteule William Samoei Ruto. Wanasema kwamba how we plotted Uhuru's downfall. Nadhani wanazungumzia kuhusu Rigathi Gachagua na wanasema kwamba vile ambavyo walikuwa wamepanga kuanguka kwa rais ambaye ni rais wa sasa hivi Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ningependa hii story ningeisoma kidogo kusema kwamba, lakini nitaiangalia kidogo baadaye. Kumbuka kwamba ukitaka kuingia ndani zaidi utajipatia gazeti lako la The Daily Nation uone vile ambavyo Rigathi Gachagua na wale ambao ni wenzake waliweza kupanga ili Uhuru Muigai wa Kenyatta aweze kuanguka kutoka serikali. I don't know whether they were to impeach him, I don't know what they were to do. Utapata gazeti lako ili uweze kuangalia kiundani. Nikiingia katika gazeti la The Star wanasema kwamba why Chebukati numbers don't add up. Raila Odinga anasema kwamba kuna zile numbers votes ambazo haziingiani vyema. Anasema kwamba mbona hizi namba za Chebukati haziingiani. Raila Odinga ndiye anazungumzia hayo. Kumbuka kwamba naibu rais William Samoei Ruto aliweza kuidhinishwa kuwa rais mteule na numbers alikuwa na 50.49%. Wanasema kwamba mbona hizo namba haziingiani. Huyu ni Wafula Chebukati anazungumza hayo. Kumbuka kwamba katika gazeti hili la The Star vile vile wanazungumzia kuhusu Kibwana kutoka katika muungano ule wa Azimio la Umoja na kuingia katika ule muungano wa Kenya Kwanza. Gazeti hili litakuelezea yote. Nikiingia katika gazeti lingine, gazeti la People's Daily wanasema kwamba IEBC in tight corner. Sema kwamba IEBC imesukumwa kule kwa kona kwa sababu kuna zile kesi ambazo zimerundikwa pale katika mahakama kuu ambazo zinawahusisha tume hii huru ya IEBC. Gazeti lingine ni gazeti la Taifa Leo. Sema kwamba Uhuru kuzidi kukaa Ikulu. Nadhani tulizungumzia haya jana Masi. Kama ile petition ya Raila Odinga na ama Azimio la Umoja wa Kenya itapita ama mahakama kuu itaamua kwamba uchaguzi uweze kurudiwa, itamrasimu rais yule ambaye anahudumu kwa sasa hivi Uhuru Muigai wa Kenyatta azidi kuongoza nchi ya Kenya, kwa sababu kuna mengi ambayo yanafaa kufanywa ili uchaguzi ujao uweze ama uchaguzi mwingine ukaweze kurudiwa. Wanasema kwamba Uhuru Kenyatta atazidi kukaa Ikulu. Nadhani kwamba hayo ndio yalikuwa yamepewa vipaumbele katika magazeti yetu Masentita. Kwa kweli umezungumzia mengi kwa ufupi tu, lakini kumbuka kwamba vile vile kwa kirefu tu kuangalia baadhi ya yale nimesikia ukizungumza kuhusiana na IEBC in a tight corner, kwamba kila petition ambayo imepelekwa pale except ya Moses Kuria it names IEBC kama respondent, kama mshtaki IEBC na Chebukati na some of the commissioners. Kwa hivyo siku ya leo IEBC inatarajiwa kutoa majibu kuhusiana na yale maswali ambayo yaliibuliwa na Raila Odinga na Karua, akina Okia Mtata, akina John Njoroge na watu wengi ambao walifika pale mahakamani kuteta na kupinga maamuzi aliyoyachukua Chebukati kumtangaza rais mteule Dr. William Ruto. Hii leo kumbuka kwamba Odinga alisema Odinga na Karua. Nasema ati kura zilipigwa even before the voting. that is one of the sentiments katika ile petition yao. Nasema kwamba before even shughuli ya kwanza kupiga kura ianze, kura zilikuwa zimepigwa kwenye mitandao. Wakisema kwamba wakiname those 3 Venezuelans, wakisema kuna uchunguzi ambao ulifanywa na DCI, the one DCI to bring that to as evidence,
lakini pia tunajiuliza at the end of the day walisikizana, walizungumza, what did they agree on? Wale walikuwa wahalifu ama walikuwa watu wamekuja kufanya kazi yao? Jana tulizungumzia hayo, najua walielewana. Na nilikwambia kwamba actually I knew when I saw wamesema kwamba niliona DCI George Kinoti, nikaona Wafula Chebukati wakizungumza wakasema kwamba washaelewana. I was like, wameelewana juu ya nini? Kwa sababu hatujui. Were they strangers? Walikuwa watu ambao walikuwa na ndani ya IEBC? Sikuelewa, but I knew that thing itakuja baadaye as a comeback after election. Kwa sababu wale ambao wangeshindwa lazima wangesema kwamba kuna wale watu ambao walikuja hapa walikuwa Venezuelans. Nini ilikuwa hasa? What was going on? Walikuwa kina nani? Walikuja kama nani? I knew that thing lazima ingepelekwa mahakamani. Anyway, mtazamaji, kumbuka kwamba vile vile Karua na Odinga wanasema kwamba IEBC ilihitilafiana na mfumo wa kutuma matokeo. That is why they are calling on the opening of the servers, ambazo wanasema according to the evidence they have, which we don't know, wanasema kwamba zile form 34A kuna mtu alidukua ama alihack zile system. So zile form zilikuwa zinatumwa, they intercept it pale katikati, wanazibadilisha alafu wanaziweka kwa nini kwa portal ya IEBC. But Mercy, when you look this thing with your third eye, we saw pale Pomas. Najua kuna jamaa alishikwa akiwa ana hack. Wakasema kwamba hakuwa amefaulu kuingia ndani kwa server sao. Vile vile Wafula Chebukati aliweza kuzungumza yeye mwenyewe. Akasema kwamba people are trying. Watu wanajaribu kuingia kwa server zetu, lakini mitambo yetu ni secure. Ni secure, uwezi kaingia ndani. So niachi hapo. Mtazamaji na msikilizaji, ni katika tu lile swala lilibuliwa na Raila Odinga na Karua kwamba zile server ule mtandao wa kutuma matokeo ulihitilafianwa. Kwa hivyo ni swala ambalo IEBC tunatarajia kujua watajibu vipi, wakiongozwa na mawakili wao akina Peter Wanyama, Wambua, Kilonzo, kuna Edwin Mukele, George Murugu na Mahat Somen. Ni baadhi tu ya wale mawakili ambao they are representing IEBC, bila kumsahau Githu Muigai ambaye ni kiongozi katika ile wale mawakili ambao wana represent IEBC. Kwa hivyo hii leo ni siku ya IEBC kujibu mashtaka na kujibu maswali kuhusiana na yale ambayo yaliibuliwa kuhusiana na uchaguzi wa Agosti 9. Masi, ningependa tuweze kupost a certain question to our viewers, to our listeners. Tuwaulize swali moja. Unajua hatujai wauliza. Mpenzi msikilizaji, vile vile mtazamaji, do you think this election was tampered with? Unadhani wewe, kwa maoni yako, uliona vile ambavyo uchaguzi uliweza kuandaliwa? Uliona yale ambayo yalikuwa yanafanyika pale Bomas of Kenya? Umeona vile ambavyo results zimekuwa ama zimetolewa? Unajua kama Mkenya, kuna vile ambavyo wewe unajihisi, kuna vile ambavyo wewe unaangalia uchaguzi uliweza, si wale ambao ni observers peke yao. Mahali ulikuwa kwa polling station, mahali ulikuwa unaangalia vile mambo ambayo yalikuwa yanaendeshwa katika mahali ambapo ulipiga kura. Wale wa diaspora, uliona vile ambavyo mlipiga kura. Do you think this election was tampered with? Wewe kwa maoni yako, uliona kwamba uchaguzi huu ulikuwa wa uhuru, wasema huru na haki? Huru na haki. Ulikuwa huru na haki, ama uliona kwamba kuna vitu ambavyo hazikuwa zinaenda sambamba? Tuandikie ujumbe wako upande wa Facebook Abagusi Global Radio, tutausoma baadaye. Do you think this election haikuwa free and fair? Do you think this election ilikuwa tampered with? Ama ilikuwa sawa? Unajua ndio watatoa maoni yao, alafu niwaulize uko na ushahidi? No, maoni ni maoni tu. Maoni lazima uwe na ushahidi. No, maoni ni maoni tu Mercy. Kwa sababu if you want to convince me kwamba uchaguzi wa uko wa huru na haki ama ulikuwa wa huru na haki, nieleze. The same way the sentiment that the Cherera team matokeo yalikuwa ya Chebukati, hawatukushirikishwa in the last part. Hebu tupatie the alternative ones. Hawana. Kwa hivyo ndio tunahitaji tu maoni yako, lakini kumbuka kwamba we respect each and everyone's opinion. Nimeshaanza kupeana majibu ready before hata niulize swali. Nimesema kwamba kuna zilikuwa zimepigwa before
the actual day. Na wengine washaanza kupeana majibu, lakini tuendelea kutuandikia jumbe, tutazisoma baadaye. Do you think this election was free and fair, ama you think kwa maoni yako unaona kwamba hazikuwa free and fair? Anyway, wakati tukisalia tu kwa hilo swala kabla tujaelekea kwingine, kumbuka kwamba kuhusiana na kule kudukuliwa kwa mtandao ambao ulikuwa unapokea matokeo, kulingana na Karua anasema kwamba wale shughuli hiyo yote ilihusisha 21 users that had access to the IEBC servers. 19 of them were foreigners and 2 were Kenyans. Akisema kwamba pia akileta ile swala la the 3 Venezuelans who were arrested. Akisema kwamba some of the IEBC election materials were confiscated kutoka kwao, zile stickers. Akisema kwamba electronic devices with the crucial IEBC election materials were found na wale wa Venezuelan watatu. Pia wakisema kuhusiana ile swala la the temporary storage of Form 34A zinabadilishwa kisha zinatumwa. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, hayo ni ya Martha Karua wakisema kwamba between 11:00 and 11:09 hours forms 11,000 forms 34A were dumped into IEBC portal. Systems were designed to stage the results ama the forms. Kwa hivyo kwa kweli unajua hata mimi niliangalia the form 34Cs pale, mimi ndio nilikuwa na kizungumkuti kidogo because the form 34Cs ndio niliona zilikuwa zimewekwa between this 11:00 and 11:09 hours. Form 34Cs remember zinawekwa after form 34A zimekuwa verified, zimewekwa kwa BB zimekuwa verified, zimekuwa kwa sasa pale ndo nilikuwa na tashwishi kidogo, lakini tunatarajia kwamba IEBC will be able to answer that. Wakisema kwamba Chebukati alifanya kimakusudi kuhakikisha kwamba wale wapiga kura hawakupata haki yao. Kwa hivyo ni masuala tu ambayo yanaendelea kuibuliwa pale katika ile mahakama ya upeo. Then they are citing the split of the IEBC commissioners. I hope kwamba IEBC has the answers and not even only answers to convince the 7 judges kwamba whatever they did was right. Ama yale I mean they're gonna answer that today. You can have an answer na vile umesema kwamba si lazima unaweza kuwa na jibu, lakini hilo jibu is it convincing? Yeah. Mpenzi msikilizaji, vile vile ukumbuke Masi, tunazidi kuhesabu siku. Leo ni siku ya ngapi? Leo ni siku ya pili ya tatu. Ya tatu. Hivyo minus 14, so we have 11 days. So kutoka leo tuko na siku 11 ili tuweze kusikia bombshell. Ilikuwa hiyo bombshell imebeba nini? Na hiyo ama chenye imebeba kimeconvince wale charges wa Supreme Court ndio tujue which way to go. Kama bado tuapishe rais mteule. Kama tutaenda uchaguzi, we go there. Tuende kwa uchaguzi. Kumbuka kwamba nikikupatia tu ile schedule ya jinsi mambo yanaenda, wale watu ambao wamekuwa named kujibu maswali wana siku 4 kujibu yale maswali, which was yesterday, today, tomorrow mpaka Friday. And then on the 30th of this month, which will be on Tuesday next week, kutakuwa na pre-trial conference. Ni watakusanyika pamoja wale ambao wameshtakiwa, majaji, wale ambao ni mawakili, kila mmoja waambiwe zile taratibu ambazo zitafuatwa wakati kile kikao kitakuwa kinaendelea. And then the friends of the courts on August 31st ambao ni third parties pia watakuwa served na wajue mambo ambayo yatakuwa yanaendelea. Kumbuka kwamba hukumu inatarajiwa kutolewa siku ya tarehe 5 September. Kwa hivyo every other person is waiting for that. Tukisalia pale kabla tujatoka kwa uchaguzi, kuna tweet ilitembea sana kwenye mitandao ya kijamii, purported to be written by the former Chief Justice Maraga, David Maraga, ikisema kwamba anakubaliana na uchaguzi ambao ulifanyika na support Ruto was the winner and he should be sworn in. Maraga through the official channel yake ya Twitter amejitokeza akasema kwamba it is a fake one and you should not trust that. Kwa hivyo
kwa sababu najua kazi yake iliisha and yeye aliweza kuretire. So there is no way anaweza jiingiza kwa mambo ambayo yeye mwenyewe hayamhusu. So I don't think niliona nikaona kwamba yeye haiwezi kwa kweli. Kwa ile the way Maraga carried himself during the reign akiwa Chief Justice, si mtu ambaye anaweza akasema kitu reckless kama kile, you know. Kwa hivyo utapata so many misleading tweets, misleading information on social media platforms. The same way Mercy, you saw Juliana Cherera said she's not on social media. So kuna wale watu ambao wamejiita Juliana Cherera ambao wako pale Facebook wanajibu na unajua watu wamewafuatilia. Hata mimi niliona nilifuata nikashindwa kwani na kuna mtu bado anajiita Wafula Chebukati. So when you see them almost 500,000 people following her all him. So ukiangalia vile ambavyo niliangalia with that brain ya Wafula Chebukati anaweza kuwa anaandika vitu kama hizi. So nikaona this pseudo account. So those people wako katika mitandao ya kijamii and if they are there lazima account yao ikuwe verified. Unajua it's kama ukiangalia kama tweet ya Maraga kwa ile tweet iko verified, lakini ukienda kwa nini yake sio yeye ameandika, you know. Kwa hivyo wakati mwingine there are people who make so very fake accounts ambazo unaweza ukafikiria kwamba ni sawa. It's the same thing na mtu ambaye anaweza tengeneza a fake WhatsApp conversation aende kuconvince mtu kwamba I was chatting with this person. Very true. So be careful with the information you consume pale on social media. And then kuna uchaguzi mdogo ambao umeandaliwa on the 29th of August pale Mombasa. Eneo jingine ni gari pale Kakamega. Kuna Kakamega, kuna Nairobi pale kuna wards kama 2. Kuna ward moja iko Imenti Nyaki, wards nyingine ni Embakasi pale, kuna Rongai ndio, kuna Kitui, kuna Pokot. Kwa hivyo Waziri wa elimu Professor George Magoha amesema kwamba on that day shule ambazo ni za kutwa zitafungwa to allow for elections to be done ile siku, kisha zifunguliwe the following day. And then there was this thing that happened kwamba some people walijitokeza wakateta mbona watoto wanatolewa shule. They are the same people ambao waliitwa wakaenda kuandamana uchaguzi ufanyike. You remember I asked you the same thing about the schools and the elections. Sijui utazungumzaje? You know, I told you Kenyans are sort of comedies. Kenya wameanza kuwa comedians sana. Yani, you know, it's a situation. Sometimes situation inakombela. And the other day nilikwambia hapa kwamba watu waache kumlaumu Magoha sana. Uchaguzi unafanyika. You saw what happened on 9th. Vituo vingine vilikuwa na ghasia kidogo. Sasa utahalau mtoto wako wako pale shuleni anasoma, watu wanapigana hapa nje. Hayo masomo hayataingia. So I guess alikuwa sawa akisema kwamba siku moja iwezi affect, like they have been out, wamekuwa nje siku kama sijui ni ngapi. So hiyo siku moja it cannot affect anything. Akamwambia kwamba wale ambao wako day school at least wa break into one day waende nyumbani wakae, kura sipigwe, kisha baadaye kesho yake warejee shule. Sioni shida hapo. Na kwa kweli pia alisema kwamba the tallying centers have to be moved to tertiary institutions kama colleges because wale wa college wanaweza miss siku kwa masomo. Lakini mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi tu yale ambayo yanafanyika ili kuhakikisha kwamba uchaguzi ule is done and dusted. Tumalizane na mambo ya kushtumu Chebukati and IEBC. Kwa sababu unajua wanafunzi wana break wanaenda michezo. Wasasi mbona walalamiki? So unajua kulalamika ni huku. You know, this term had 10 weeks. And then 2 weeks were wasted hapa ndani. Wakati wale wanafunzi walikuwa wakuje nyumbani, they were supposed to do the mid-term exams. So they hadn't even done exam hata moja. Wengine walikuwa wamefanya 1, 2, 3 and then waka break. So tell me, wakirudi pale shuleni, are they gonna do mid-term exams or end-term exams? It means watafanya mtihani moja for the 2 weeks remaining. So masomo hii masomo hii ni shida. Naona mtu ananiambia kuna mmoja ananiambia Vidalis, what was your question? My question was do you feel like the election we did on August 9th was free and fair? Unadhani kwamba uchaguzi ambao tuliufanya tarehe 9 mwezi wa 8 like some 2 weeks ago ilikuwa free
and fair, ilikuwa ya haki na huru. Kama unadhani kwamba haikuwa free and fair, niandikie ujumbe, nitaweza kusoma baadaye. Vile vile if you feel like the election we did on 9th August was free and fair, vile vile niandikie ujumbe upande wa Facebook, nitausoma baadaye. Ya mpenzi mtazamaji, kwa kweli pia naona pale zimesalia dakika 2 gonge saa 3 majira ni ya Afrika Mashariki, lakini tunaendelea kukujuza mengi ambayo yanaendelea kutendeka hapa na pale. Turudi kwenye defections and kuhama vyama. Tumeona Kivutha Kibwana amehama rasmi, ameenda pale kwenye muungano wa Kenya Kwanza. Wengi wamekuwa wakijitokeza wakisema kwamba they are being maybe targeted. Kivutha Kibwana analeta nini kwa table as at now? Apart from yeye kuwa wakili, naangalia akona chama I guess is a party leader. I'm trying to check kile chama chake kinaitwaje. Akona but sasa hicho chama nadhani kwamba hakina hata mbunge. But you know it's a matter of, unajua alikuwa anaulizia useneta akabuagwa. Na nashukuru wale wakazi wa Makueni kwa sababu there is no way when are the youths going to lead. So kama bado umehudumu kama gavana, umemaliza term zako 2, enda nyumbani kapumzike. Kuna kazi nyingi ukafanya. But sioni kama kuna impact kubwa ambayo atapeleka pale katika muungano wa Kenya Kwanza. Sioni labda. And now still on the same question. Suppose the elections have been nullified and these other people have moved to Kenya Kwanza. Don't you think pia uchaguzi kama tuseme Makueni, Raila got more votes, atajaribu kuconvince watu wapigie Ruto? Now kama yeye mwenyewe alikosa convince watu wampigie. You know, kama wewe mwenyewe hauwezi convince watu wakupigie kura. Kuria hakujaribu, lakini si kule Kiambu Ruto alipata kura nyingi. Si walikuwa wengi, kulikuwa Matangi yule ambaye alikuwa bado gavana. So kama wewe mwenyewe you cannot convince me, utaconvince nani aweze sasa sioni impact for me. Sioni, but yeye mwenyewe kuna wale ambao walimpigia kura, kuna impact. Hata yeyote akitoka upande mwingine akienda upande mwingine kuna impact. Lakini ile impact huwezi fananisha na wale ambao ni vigogo. Unajua Kalonzo Musyoka ndio kigogo. Unajua kuna mtu alikuwa ameandika ujumbe pale kwenye mtandao wa kijamii anasema Kalonzo ni vile ameshikika na nafasi ya speaker, otherwise angehama. Yaani mtazamaji na msikilizaji, ni baadhi tu ya yale mambo ambayo yanatendeka kwenye mitandao ya kijamii. Kumbuka kwamba magavana zaidi ya 25 wataapishwa kesho, which is on Thursday, and wengi wataapishwa pamoja na wasaidizi wao. Na hili jukumu limetolewa kwa majaji zaidi ya 190 ambao wameteuliwa na Martha Koome ambaye ni jaji mkuu, kuhakikisha kwamba wanawapisha wale magavana na manaibu wao ili wa assume office waanze kazi moja kwa moja. Naanzia county ya Nyamira. County ya Nyamira ukumbuke kwamba waliweza kupiga kura in a very different way. Those people who are the leaders, the top 3, they retained their seats. Ukiangalia pale kuna Amos Nyaribo ambaye aliweza kutua kiti hicho kutoka kwa the late Nyagarama, baada aliweza kushikilia wadhifa wake wa ugavana katika county ile ya Nyamira. Walikuwa wanasema kwamba Omosacha Nyambati but gavana ni Nyaribo. Walikuwa wanazungumza hivyo. Kumbuka kwamba Nyambati ndiye alikuwa anamfuata kwa karibu sana. Sasa kwa sasa hivi Amos Nyaribo ndiye gavana katika county ya Nyamira. Vile vile kumbuka kwamba yule ambaye ni senator ni Okongo Mogeni. Alikuwa akishikilia wadhifa huo from 2017. So bado yeye ndiye senator, na women rep ni Jerusha Mumanyi, chairman cha Jubilee. Kumbuka kwamba ile kamati ambayo ilikuwa inashikilia ama inapanga uapisho wa Amos Nyaribo kama gavana wa kwanza katika kaunti hiyo ya wa pili Nyaribo. Nyaribo. Wa pili kama katika kaunti ya Nyamira, sasa ataapishwa siku ya kesho. Ile kamiti ambayo inasimamia hafla ile iliweza kuthibitisha jana na kusema kwamba they are very ready for the same. Tukija katika kaunti ya Kisii, kumbuka kwamba kuna wale ambao walikuwa wamechaguliwa, the top 3. Tulianzia na the governor elect,
Simba Paul Arati ambaye aliweza kushinda mwenzake kwa kura nyingi sana. Tukuje kwa seneta ambaye ni Momaima Richard Onyonka, na vile vile mwakilishi wa kike ambaye ni Doris Donya Aburi. Kumbuka kwamba kaunti ya Kisii iliweza kuchange wote, iliweza kubadilisha wote. Uongozi wa 2017 wote waliweza kubuagwa na wakaweza kuingisha wapya viongozi wapya. Ile kamati ambayo inashikilia wapisho wa Arati kama gavana wa pili katika kaunti ya Kisii ukiongozwa na Limumba waliweza kuzungumza jana na wakasema kwamba they are very ready. Kesho katika uwanja wa Gusii Stadium watakuwa pale wakimwapisha gavana mteule ambaye ni Paul Simba Arati. Kumbuka kwamba sisi pia tumearikwa. So kesho will be there as early as possible. Kwa hivyo mtazamaji na msikilizaji, stay tuned hapa AGR, tutakuletea ile sherehe moja kwa moja ya kuapishwa kwa gavana na deputy wake katika ule uwanja wa Gusii. Na vile vile tukiendelea tuna ile swala ni kwamba magavana wengine wataapishwa pia, magavana tofauti katika maeneo tofauti except for the 2 governors ambao uchaguzi haujafanyika katika eneo la Mombasa na Kakamega, na vile vile kuna ule uchaguzi wa Homa Bay. Kumbuka kwamba Kidero alisema ataelekea mahakamani kupinga hilo swala, kwa hivyo ni kungoja tu tuone mambo yatakavyokuwa yanaenda. Wito unaendelea kutolewa, wito wa amani, wito wa Kenya kudumisha amani ambao umeendelea kutolewa na viongozi wa kidini hapa na pale, wakisema kwamba Kenya ni kubwa kuliko wale ambao ni viongozi wanaendelea labda kujaribu kuleta vurugu. Lakini tukiangalia kwa kweli viongozi hawajaleta vurugu. Viongozi wamejaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba they are talking to their supporters to maintain peace until ile kesi ambayo especially for the presidential election ambayo iko pale kwenye mahakama ya upeo kule Milimani imesikizwa na kuamuliwa, ndipo Wakenya wajue wanaelekea wapi. Na vile vile tukirudi katika swala letu tulikuwa tumeulizia wasikilizaji vile vile watazamaji, do you think in your own view the election that we did on August 9th was free and fair? Unadhani kwamba uchaguzi ambao tuliufanya tarehe 9 mwezi wa 8 like some 2 weeks ago, do you think ulikuwa wa huru na haki? Ndio, peana maoni yako kama ulikuwa wa huru na haki, tutausoma baadaye ujumbe wako. Kama uliona kwamba haukuwa free and fair, also tell us, tutasoma ujumbe wako baadaye. Masi tukiangalia katika kuna maeneo ya Irungu Kang'ata. Irungu Kang'ata ni gavana mteule wa county gani? Wa Nyandarua. Naona haiwezi kuwa Nyandarua. Ni wapi? Irungu Kang'ata. So naona ile kamati ambayo inaandaa uapisho wake bado wanasema kwamba they are very ready. Anne Waiguru bado ni Kirinyaga wanasema kwamba they are very ready. Hizo ni baadhi ya zile county ambazo wanaidhinisha kwamba wale ambao wanaandaa uapisho wa magavana wateule katika sehemu hizo wanasema kwamba they are very ready for tomorrow's event. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, tukiachana na hilo swala, tumezungumza kuhusiana na the petitions ambazo ziko pale kwenye Supreme Court. Tutakuwa tunaendelea kukujuza jinsi mambo yatakuwa yanafanyika, lakini kwenye taarifa zingine ni kwamba Anthony Kimeto ambaye alikuwa former Sotik MP aliaga dunia, na kwa kweli niliona Dr. William Ruto amepost pale akisema kwamba ni jamaa ambaye alikuwa amewafanyia kazi pale, na mwanawe ni the outgoing MP pale pia Sotik. Kwa hivyo ni makiwa kwa familia ile. The another thing I want to talk about ni hii ya Pulse Infotrack Tifa Ipsos, you know. Sijui kwa kweli ukiangalia how waliendesha zile polls zao, wakimweka Raila Odinga mbele, wakiweka Azimio mbele, wakiweka maybe wengi wakasema kwamba more than 75% of voters watajitokeza kupiga kura, something that did not happen. Unafikiria kwamba the credibility ya these pollsters imerudi chini ama vipi? Kwa sababu if nothing they said came true after the elections, unafikiriaje pale? Masi, najua walisema kwamba which percentage ilitokeza kupiga kura?
85, some 85, some 75. The real one from IEBC. From IEBC 65.4. 65.4. Na unajua kwa 65.4 bado hujaongeza wale ambao ni walinda usalama. Kumbuka wote almost 70% wale ambao walikuwa wanalinda usalama pale walikuwa wamejizajiri lakini hawakupata nafasi ya kupiga kura. Are we together hapo? Tuko sawa? Tuko sawa, lakini hiyo ni percentage kidogo sana. Tunaendelea kuongeza, bado sijamaliza. Uongeze wale ambao walikuwa wanaandaa uchaguzi, wale IEBC officials. Some few of them. Not few of them. Walikuwa wametumwa sehemu mbalimbali. The ROs and POs. Lakini most of the clerks they were in the polling centers where they are voters. So uongeze how? There are many people ambao hawakupiga kura. So you know these ones the pollsters wanajua hawapigi kura, the commissioners hawapigi kura, police hawapigi kura. Sasa nirudi kwa swali lako. Infotrack hawakuwa ni projection. Ni projection to even you can say naona ni kama hii kesi. It's the same way we are asking this question whether was the August 9th election free and fair. So we are just projecting kwa maoni yako. Wale yale ni maoni tu. There's no way we can expect maoni with a margin of error of 20+%. Yeah, so unajua hata ukiangalia the election observers when they were maybe doing their own tallying walikuwa wameweka na ya margin of error of like 2.5%. Sasa unajua wangesema labda wangejitokeza 70 tupate 65, you know hapo tuna but you know I don't know. Tulikuwa tunasema hivyo mazi kwamba yale ni maoni. Maoni you cannot be 100% sure. And hayo maoni yalileta kizungumkuti. Remember in the campaigns wanasema kwamba mmeona tumetangulia tuko mbele, you know it kind of misled some leaders. No, bado unajua hatujui. So ujui nini? Tulikuwa tunazungumzia kuhusu percent ya wale ambao walijitokeza kupiga kura. That's what we will have argued about, because about the presidential results we are not sure. Here is the point. We know what the results are. We don't know. Anyway, wacha sitaki kuargue na yeye because we know what IEBC has given us. That is a fact. So ukiangalia na the projection it's very different. Wacha tuachane na mambo ya kesi. Okay? You don't bring yourself kwa kesi tukiongelea hizi numbers. Tumeachana. The fact ni kwamba 65.4 walijitokeza. Ukiangalia the margin ya Aukia Mtata anasema it was 64.77. So bado unaona yao hata iko chini kuliko ile ya IEBC. So my point ni kwamba hata hiyo margin ni kubwa sana kwa zile polls za the pollsters. Kwa hivyo those are projection. So are you saying in future wakifanya projection people will believe in them? No, I'm talking about credibility ya hizi pollsters za Infotrack Tifa, kwa sababu throughout the campaign period everything they were just saying is now wrong. So kuamini Ipsos, Infotrack and Tifa, especially when in election, itakuwa vigumu sana. But anyway, tazamaji tu ni kuzungumza. But ukiangalia masi the percent which they said kwamba yule ambaye atakuwa rais au mwenye atashinda atakuwa na percent ya 50. Hawakuwa wamesema 50 something. 40. No, sina shida na hapo. Nina shida na ile wanasema fulani ameongoza, the percentage ambao watajitokeza ni na you have to agree with me on that. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, there is kile kizungumkuti pale Nakuru kuhusiana na swine fever ama swine flu, homa ya nguruwe ambayo madaktari pale katika kaunti ya Nakuru walisema kwamba kumekuwa na mlipuko, maambukizi yamezidi zaidi ya watu 140, mmoja amekufa, wengi wako hospitalized. Now there is a difference in opinions between wale madaktari pale na the Ministry of Health. Ministry of Health kupitia Dr. Patrick Amotha saying that there is no outbreak of swine flu in Nakuru. Ile ni homa ya kawaida na vipimo vyao havijaonyesha kwamba kuna homa ya nguruwe ambayo imelipuka katika ile county ya Nakuru. Sasa najiuliza watu walifanya vipimo ni gani haikuwa poa, kwa sababu the MOH saying there is no swine flu outbreak is just the common cold. Na wale ambao walifanya vipimo watoto walipoletwa pale kwenye hospitali wanasema there is an outbreak of swine flu.
but they walipeana vile ambavyo unafaa kujikinga na kujilinda na kulinda watoto wako kutokana na ugonjwa huo kama hupo. Kwa sababu walisema kwamba ugonjwa huo una affect sana wazee na watoto. So they gave out some zile ambazo ama vile ambavyo unaweza jikinga we mwenyewe uweze kujiokoa kutokana na ugonjwa huo ama homa hiyo. Hivyo wale ambao wako katika maeneo yale, na tujui kama imefika hapa. Jana tulikuwa tunazungumzia kwamba kusema kwamba kuna kahoma kako. Kuna kahoma kanapita So, everywhere. And by the way, ukiwa na mtoto you'll realize kwamba unapata mtoto wako na joto fulani ambayo kwa kweli hata unashangaa atafanya nini. Kwa hivyo don't kaa pale nyumbani, hakikisha umepeleka mtoto pale hospitalini ajulikane ama ijulikane rasmi ni kipi ambacho kinamuuguza. So tujilinde, tufuate masharti yale ambayo walisema kwamba tudumishe usafi katika nyumba zetu, ndipo tuweze kuensure kwamba kama huo ugonjwa upo tuweze kujikinga nao. Yeah. Mtazamaji na msikilizaji, tukiachana na hilo swala, kuna ule ama yule afisa wa IEBC ambaye alikolapse kule na Laikipia akaangamia. Wengi ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii walikuwa wanasema watu wote ameuliwa, mambo kama hayo. Maafisa wa uchunguzi wa idara ile ya jinai DCI walijitokeza na kusema kwa kweli yule jamaa alianguka tu, he collapsed and died. Hakuna mtu ambaye alimuua so far, but uchunguzi unafanywa, the postmortem itafanywa ili wahakikishe ama wabaini ni kipi ambacho kilimuua yule afisa. Jua niliona katika mitandao ya kijamii jameni, inaweza kuwa tu bure because yule jamaa aliweza kucollapse na akaweza kuiaga dunia. Kuna magonjwa mengi nowadays, unapata mtu anatembea akiwa na ugonjwa, so it doesn't necessarily mean kwamba kuna mtu alimuua. Vile vile bado hawachafanya uchunguzi, hawachafanya mwili wake uchafanywa uchunguzi, at least wajue kwamba kama ni mwili, kama ni mtu alimuua, kama ni dawa alikuwa amewekewa. So bado hatujui, lakini yale ambayo tunajua kwa sasa hivi ni kwamba yule jamaa aliweza kucollapse, akaweza kuiaga dunia. Vile vile uchaguzi uliweza kuisha. Alikuwa kazi yake kama returning officer, nadhani ilikuwa imeisha pale awali. Sasa sidhani kama kuna mtu, lakini sijui siwezi nikasema kwa sababu sijui. So tunangoja aweze kufanyiwa upasuaji ili Wakenya waweze kuambia kwamba what happened. Yeah. Kwa kweli mtazamaji na msikilizaji, kuna yule ambaye ni very controversial, a leader of the Economist Freedom Party, Julius Malema kutoka kule Afrika Kusini. Na yeye pia kuna mambo yake ambayo anazungumza pale, hasa kuhusiana na uchaguzi wa nchi ya Kenya. Akasema akimtaka Raila Odinga kukubali matokeo ya uchaguzi na asiwe kila wakati uchaguzi ukiisha yeye anaelekea mahakamani, uchaguzi ukiisha anaelekea mahakamani, akisema kwamba it's a tradition of causing instability and uncertainty on African governance. Anyway, kila mtu anakubaliwa kuwa na maoni yake. Jamaa huyu anaulizia urais wa South Africa. Sasa South Africa na Kenya ni nchi mbili tofauti kabisa, lakini ziko katika Afrika. So labda hana habari. He wasn't an observer. Hakujua yale ambayo yalikuwa yanajiri. Hajui kama uchaguzi uko wa huru ama haki. Hakujua kama it was free and fair or not. So labda angekuja Kenya, kesi iko pale mahakamani. Kesi hiyo wakikata rufaa, ndio tutajua kwamba sasa Raila yupo in which side. So kwa sasa ni maoni yake tu, lakini maoni yake hayana mvuto. You cannot just come from anywhere and say that you should do this. No, he's not on the ground. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, kabla ningependa tufungue pale tuangalie the SMSs ambazo ziko pale, but before that the High Court ruled that beneficiaries monthly fines charged by the Higher Education Loans Board were illegal. Sijui kama wewe ni beneficiary wa HELB.
Hapana. Bana. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, kwa wale ambao tuko beneficiaries of HELB, wale ambao tulipata HELB loan ikatusaidia kumaliza shule, mahakama kuu iliagiza kwamba the fines ambazo zinatolewa kwa mtu ambaye hajaanza kulipa kama ameshamaliza masomo yake is illegal. Kumbuka kwamba every month you default, KRA ilikuwa imesema kwamba, ama HELB ilikuwa imesema kwamba unalipishwa fine ya shilingi 5,000 every month. Kwa hivyo ni swala ambalo the High Court inasema kwamba in most cases the judge said that after studies the majority of the beneficiaries or the graduates find themselves jobless, and the loan matures before they even get employment, and interest and penalties then start kicking in. Kwa hivyo akisema kwamba HELB imposing that 5,000 Kenya shillings fine inafaa kusitishwa mara moja kwa wale wanafunzi, kwa wale ambao wamehitimu lakini hawajapata kazi za kwanza kulipa ile loan. Unajua unakaa 1 year 2 years unapata pesa yako imefika kama milioni. Hiyo ndio pesa unaulipatwa like 150k for the period, afu naambiwa unafaa kulipa milioni. Ni swala ambalo kwa kweli hatujui how the HELB will itazungumzaje ama itafanyaje ama itasikiza hii amri ya mahakama. Ni swala tu la kungoja na kuona watasema vipi. Ukiangalia baadhi ya jumbe Masi, kuna mmoja amekuuliza hapa, ningependa nianzie ujumbe huo. Masi, can one go to heaven with a stolen Bible? Sijui nitajibu vipi hiyo. Don't say the opinion polls were wrong. Hivyo ndio amesema. What were they? Were they not wrong? Yule ambaye ni nani huyo ameuliza? Anaitwa Jose Dahens. In a nutshell, they did not predict correctly, ama hata ile margin ya error hawaku predict vizuri, you know. Will one go to heaven with a stolen Bible? Otherwise niangalie jumbe zingine, namuona hata Nelson anasema kwamba yupo ndani, namuona pale Mokamba K Calvin anasema kwamba yupo ndani, King Da Boy anasema kwamba anazidi kufuatilia. Kumbuka kwamba swali letu lilikuwa, je, uchaguzi ambao tuliofanya August 9 ulikuwa uchaguzi wa huru na haki? Was the election that we did on August 9th, was it free and fair? Kwa maoni yako tu, sisi hatujui, lakini pia kama uko na evidence ni sawa. Kevin Mtapa anasema kwamba anazidi kufuatilia, atupo tunazidi kufuatilia. Asante sana. Anajulikana kama Simba Netaya. Muhia wa Kandara anasema kwamba anazidi kufuatilia. Naona pale Sylvia Nyamusi anasema kwamba morning pamoja kutoka Nyamache. Namuona pale nani huyu? Kamera mpya anasema kwamba the election was free and fair. And transparent for the first time in history. Sasa kwamba uchaguzi ulikuwa wa huru na haki kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya. King Daboy anasema kwamba not really, they were not. Sasa kwamba uchaguzi haukuwa free and fair according to me. Hiyo imekuwa mazoea ya Raila opposing the results. Anthony Ragodi anasema kwamba nawaona Masi yote ilikuwa poa kabisa. Anasema uchaguzi ulikuwa sawa. Linet Nyaga nimemuona pale. Yobe Shobeshai nimemuona pale. Naona pale Lydia Ombati anasema kwamba anazidi kufuatilia. Namuona pale why not free and fair? The election was free and fair. UDA for the presidency winner. Yobe Shobeshai. Namuona pale George Mabe anasema kwamba anazidi kufuatilia. Toto Pendo namuona pale, asante sana. Hata tunashindwa Honorable Amos Nyaribo mahali alitokea. Farasi Nyamira walikuwa wawili, Nyambati and Ben Momanyi. Ni maoni yake tu. Kena alikuwa namba 2 na 3 mtawalia. Walikuwa wanapishana namba. Ni kama hakuwa na habari. Namuona pale Mwalimu Ignatius Simba anasema kwamba na Madam Zipora Mokeira wake from Mwingi Seikuru Kitui County tuko ndani. Seikuru ndio nyumbani mwa Kalonzo Musyoka. Gerabaro Boss anasema kwamba anazidi kufuatilia. Anasema kwamba hao walikuwa punda. Farasi alipaki kuwa Honorable Nyaribo. Naona huyu anamjibu pale. Lily Queen anasema kwamba mwana Omochoge niko sawa. Actress Janet Gesa anasema kwamba anazidi kufuatilia kutoka Endemu.
Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo naona zinazidi kutumwa humu studioni. Kabla hatujaendelea zaidi, mtazamaji na msikilizaji, ningependa nikupeleke pale madukani kule Moneybiz, nikupeleke kule Nairobi Supermarket, tujuzwe tu baadhi ya yale ambayo unaweza ukapata pale Moneybiz pamoja na Nairobi Supermarket. Tukirudi tunaendelea kukujuza kabla hatujatamatisha kipindi cha The Morning Brief. Usicheze mbali. Welcome to Moneybiz Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Moneybiz is located at Tasia Embakasi off 75 Road where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. Welcome all. Encyclopedia ya Ekebusi na soya binti zote zipo. Nairobi Supermarket. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika, msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728880603 au 0790178686. Naam, karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho wa kipindi chetu cha The Morning Brief. Nikikujuza tu kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, pale LinkedIn. Usisahau kutufuatilia kwenye channel zetu za YouTube. Kuna Bagusi TV, kuna AGR News TV. Vile vile kama wewe ni mmoja ama ni mshikadau wale ambao wanapenda kutazama televisheni, add our channel AGR News TV kwenye Roku ili uendelee kutufuatilia kwa njia ya kipekee. Vile vile usisahau kujipatia application yetu kutoka pale Google Store ili uwe unatufuatilia masaa 24 siku 7 kwa wiki.
Masi ukisikia vizuri unaweza sikia kwamba kuna matayarisho yanaendelea katika uga wa Gusii Stadium. Kumbuka kwamba hayo yote ni yale ya kuandaa hafla ya kesho ambapo watamuapisha rasmi gavana mteule Simba Paul Rarati kuwa gavana wa pili katika kaunti ya Kisii. Anasikia kwamba kuna askari wanazidi kuandaa, ngoma zinapigwa pale. Kumbuka kwamba pia aliweza kualika watu katika uwanja wa Erela. Watu waweze kukula pale, washerehekee. Hivyo kesho kuna sherehe ambayo itakuwa katika uga wa Gusii Stadium kumwapisha, kisha baadaye wa Kisii ama wale ambao watafika pale wataelekea katika uga wa Erela waweze kujiburudisha vile ambavyo aliweza kuzungumza pale awali. Tukiangalia mambo mengine, Mazi, kuna yule ambaye ni Secretary General wa Jubilee Party, Jeremiah Kioni. Hivi karibuni ameweza kuzungumza, hasa alikuwa anawazungumzia wale ambao walikuwa na defect, wale ambao walikuwa wanatoka miungano ama miungano mingine wakienda miungano mingine. Akasema kwamba ni kinyume na sheria. Na vile vile aliweza kuwazungumzia baadhi ya wabunge ambao alisema kwamba ni tuhuma tu kwamba kuna wabunge ambao walikuwa wa Jubilee ambao wako na plan za kuingia pale Kenya Kwanza. Akasema kwamba itawarasimu warudi katika uchaguzi tena. Kwamba kama wewe ulikuwa Jubilee kisha baadaye umeteuliwa pale ama umechaguliwa pale na unataka kudefect uende kwa mfano Kenya Kwanza, iti kwamba itawarasimu warudi katika uchaguzi ndio uulize cheo hicho ama ubunge huo ukiwa katika muungano wa Kenya Kwanza. Na vile vile naona leo ameweza kuzungumza, amewazungumzia wabunge, amewazungumzia wale ambao wako na plans za kudefect kutoka kwa muungano mmoja kwenda kwa muungano mwingine, akisema kwamba si vizuri na ni kinyume na katiba, kwa sababu ile mkutaba ambao walikuwa wamesign pale awali bado haujafika mwisho. Na ikumbuke kwamba kuna yule ambaye alikuwa ametetea matamshi hayo, Kindiki alisema kwamba post election defection si mbaya, si kinyume cha sheria. Vile vile namuona leo ameweza kuzungumza akiambia Wakenya kwamba IEBC haikufanya vema ama haikufanyia Wakenya vema, kwa sababu Wakenya walitoka kwa wingi, walijitokeza kwa wingi, wakapiga kura, lakini IEBC haikufanya vema vile ambavyo Wakenya walikuwa wanataraji. Hayo ni maneno ya Jeremiah Kioni. Na tukiachana na hilo swala, mtazamaji na msikilizaji, the Kenya Airways imetoa statement kuhusiana na abiria mmoja ambaye aliaga while they were in flight kutoka kule New York kuja Nairobi, na aliweza kucollapse pale kwenye ndege. Ikabidi hiyo ndege ikue diverted to Casablanca kule Morocco. Lakini kulingana na KQ statement tunasema kwamba alipofikishwa pale kujaribu kuhudumiwa alipatikana kwamba ameangamia. Na vile vile tukiachana hilo swala, sijui ni kupeleke kwenye mahakama za kwenye mataifa tofauti, lakini kabla ya hapo shirika la habari la AFP nimeona limeandika kwamba kuna Wakenya ambao wanajaribu kupeleka the United Kingdom kwa mahakama ya Umoja wa Mataifa ya Ulaya, wakiteta kuhusiana na the abuse and violations of human rights during the colonial era. Akisema kwamba watu ambao walikuwa wanaishi katika mabonde la Ufa, wengi katika kaunti ya Kericho, kaunti ya Bomet pale, ambao walikuwa wakulima, the Kipsigis and the Atalai people, kwamba walifukuzwa kutoka mahala ambapo walifaa kukaa, sasa hivi hata hawana makazi. Akisema kwamba they need a public apology kutoka kwa wale ambao the United Kingdom kuhusiana na the civil human rights violation during the colonial period. Sijui hili kwa kweli utazungumziaje kuhusiana na mawakili ambao wanataka kushtaki our colonial master? Mimi sina una maoni? Kuna yule jamaa alikuwa amesema kwamba hana maoni. Mimi pia hapo basi ni kama sitakuwa na maoni. Usiwe na maoni kwa nini? Kwa sababu it's been like 60 or so years tangu mbeberu waondoke hapa nchini. Kuna wamekuwa wapi? Ama leo ndio ama hivi. Unajua kuna kile kitu kinaitwa what do we call it? Kujijuza mambo mengi, you know. Then labda mahakama zikuwa watu wengi hawako wanajua kwamba they can take the UK to court. But kumbuka kwamba labda ni about enlightenment.
but siwapeleke tu kotini kisha baadaye koti itaamua. Unajua koti kusikizwa pia inakuwa ni nuksi kidogo. It's the European Union Court of Justice, Court of Human Rights, ambayo iwapo lile swala litakuwa okayed, hiyo ndo itasikiza. Vile vile Mazi, tumekuwa tukizungumzia kuhusu visa vya violence katika boma ama katika maeneo mbalimbali. Jana tuliweza kuzungumzia maeneo ya Nyaribari Chache, ambapo tuliona kuna mwanaume aliweza kumpiga bibi yake akaweza kumuua. Vile vile kuna mwanamke mmoja anajulikana kama Winnie Wangari, ana miaka 35, aliweza kumstop mume wake katika kaunti ya Nakuru, Eldoret. Katika maeneo ya Eldoret akaweza kumstabu mume wake ambaye ana miaka 33. Ni kama mke ni mkubwa kushinda mwanamume, akaweza kumstab na akaweza kumuua. I don't know how we can these things zimekuwa ni kama sasa zimeanza kujibuka tena. You know, there is a time zilikuwa zikaisha, zikapotea. Now sasa as from actually since uchaguzi tumekuwa tukisikia kwamba mke ameua mume ameua mke. The other day tulikuwa tunazungumzia kuhusu kuna kijana pale Kisumu aliweza kumuua mamake mwalimu, David Principal. The other day tuliweza kuzungumzia mzee ambaye alichoma kwa gari la mke wake na mtoto wake, pia akaweza kumstop mke wake. So such a things tutafanyaje tuweze kuzipunguza ama to do away with them? Unajua kwa kweli mimi sitakwambia watafanyaje, kwa sababu everybody anaishi maisha ambayo anajua. Labda you know, we talked about this on Monday. Labda kuzungumza tu na kuwahusisha jamaa, rafiki katika solving that dispute, kwa sababu ukiangalia ndio wengi wanaenda wanapiga ripoti kwa polisi. Unapata kwamba jamaa labda amekasirika, kwa nini umeenda kunishtaki, mambo kama hayo. Labda husisha, let communication be the key part, kuhakikisha ama kusuluhisha yale mambo. Usije kwamba umetoroka. Sasa unajua hapa duniani hakuna mahali unaweza kujificha. Utatafuta, eventually utapatikana. Kwa hivyo at least make communication a big part, a big tool in solving those disputes. Na kama hujakubaliana na labda yale mambo ambayo mwenzako amesema, wewe zungumza kivyako. What do you want? Naona katika kisa hichi polisi alisema kwamba mke huyu aliweza kuwa stabbed, ama mume huyu aliweza kuwa stabbed na mke wake mara 3. Akaweza kubleed na akaweza kuiaga dunia. Naona kuna wengi wanachangia wakisema kwamba hii the gap that 5 years Wangari, Winnie Wangari and Mriti ako 3 years. Hii gap ya years ama hii gap ya age inaweza kuwa ilileta shida katika. It's not about the age. Naona kuna jamaa hapa wanazungumzia, wamesema kwamba hii age ndio ilikuwa inaweza kuwa ilileta shida. Sijui hiyo age ya kuoa mtu akona. Unajua mmekuwa mkisema age is just a number, age is just a number. Lakini mimi siwezi nikasema kwa kweli labda miaka kama umri unachangia visa hivi. Labda ni maisha ambayo yanachangia. Hata maisha yamekuwa magumu kidogo. Alimtuma hakusikia akaona acha mgo. Kenyans are sort of, it's a very bad joke. Kenyans ni watu ambao wamependa comedy. Sasa kila jambo wanalifanya kama comedy. Anasema kwamba ni kama alikuwa anamtuma mume wake hakusikia akaona huyu acha mcharazi. You know, tusimeki kila jambo kwa msamsa tu. But that's Kenya. Ndio unasikia kuna mwingine ametoa wimbo anasema Kenya sihami. Kenya yenyewe hakuna kwa sababu ukiingia katika mtandao wa kijamii, ingia TikTok, ukiangalia yale wa Kenya wanafanya, ni kama we are on another level. Utashangaa. Lakini mtazamaji na msikilizaji, tukizungumzia kuhusiana na magavana ambao waliteuliwa, kumbuka kwamba kuna magavana karibu 11, zaidi ya 11 ambao walirudishwa. Kuna wale walibwagwa, wengine wapya wakarudishwa. Kuna wengine ambao walibwagwa 2017, wakakaa kwa baridi kidogo, sasa wamekuja. Labda nikikujuza tu kwa haraka baadhi ya magavana ambao wamechaguliwa ama walichaguliwa ambao wataapishwa kesho. Fatuma
Achani ni wa kwanza na ni gavana wa kwanza mwanamke katika lile eneo la Pwani na alichaguliwa katika kaunti ya Kwale akiwa na chama cha UDA. That is a new governor. Anne Waiguru is still the governor. Kwa hivyo yeye ni yule ambaye alirejeshwa mamlakani. Joshua Irungu kutoka kule Laikipia on UDA. Jonathan Lati Lelelit Samburu kutoka UDA. Stephen Sang Nandi UDA. Moses Badilisha Kiarie gavana wa Nyandarua kwa UDA. Jonathan B gavana kule Uasin Gishu kwa chama cha UDA. Simon Kachapin West Pokot through UDA. Wesley Rotich Elgeyo Marakwet through UDA. Benjamin Cheboy Baringo UDA. Kimani wa Matangi Kiambu UDA. Anyang' Nyong'o kule kaunti ya Kisumu kutoka ODM. Ochilo Ayako kaunti ya Migori ODM. Ahmed Abdullahi Jir Wajir County ODM. Simba Rati Kisii County ODM. Wilba Otichilo kule Vihiga County ODM. Joseph Olelenku Kajiado ODM. Nadhif Jama Garissa ODM. Jeremiah Lomorukai kule Turkana through ODM. And then there is Mutula Kilonzo Jr. through Wiper kule Makueni. Wavinya Ndeti Machakos through Wiper. Julius Malombe Kitui through Wiper. And Mohamed Adan Khalif Mandera UDM. Mohamud Ali Marsabit UDM. Abdi Hassan Guyo Isiolo through Jubilee. And Andrew Mwadime Taita Taveta through an independent ticket. Those are the ones that wataapishwa kesho. Wengine wataapishwa labda Friday. Kwa hivyo ukisikia hiki chama cha UDM kiko na magavana wawili and United Democratic Movement ni chama ambacho kina nilikisikia tu juzi kikiingia Azimio la Umoja wa Kenya, and then chama kile kina 7 members of parliament. Chama kile kina 35 MCAs. Yani ni chama ambacho kinanishangaza. Hata Wiper walijaribu sana kupata 3 governors. Yeah, and 26 MPs. And 26 MPs. So, at least ukiangalia when I'm looking at this, chama cha ODM kimeanza kupoteza umaarufu. We have to agree on that. Yeah. Chama cha UDA is overtaking ODM kwa umaarufu. Lakini hilo ni swala ambalo pia people kuna watu ambao watakuwa na maoni tofauti. Unajua Masi, we have to look at this thing on the other side. Which side? No, from this side. So, chama cha ODM kwa mfano tu, nipeane mfano. Kililose katika uchaguzi kwa sababu kilikuwa katika muungano. Na huu muungano wa Azimio umefanya hadi vyama hivi vingine vikapata wajumbe. Ingekuwa hamna muungano, ingekuwa bado tuko katika ODM. Sidhani kama UDM ingepata hata sidhani kwa sababu most of these wenye walikuwa wanagombea viti walikuwa wanatumia Azimio kucampaign. So somebody will vote because of Azimio. Ukiangalia are you sure about that? No, it's just my opinion. Wengi walitumia jina Azimio kujipatia viti vyao. Sasa ukiangalia kama UDM wamepata viti vingi kutoka Azimio, so they want to go to Kenya Kwanza. So hii muungano ilikuwa inaitwa Azimio. Imesaidia vyama hivi vidogo kupata wabunge, ma MCA na vile vile magavana katika sehemu mbalimbali kwa sababu ya muungano. Well, allow me to disagree with you kwa sababu ukiangalia kwa mfano chama cha Wiper is a big party. Yeah. Chama cha Wiper kilipata magavana in Ukambani, in the 3 counties. Kumaanisha kwamba they like Kalonzo Musyoka on that part. Kwa hivyo whether kungekuwa na mtu anawania through ODM, it could have been possible mtu wa Wiper ashinde. And remember pia kulikuwa na ile swala la zoning. Nasema sisi ni Wiper tuachie Ukambani, sisi ni UDM tuachie Northeastern Kenya, you know. Kwa mfano kama hii UDM imeshinda Mandera na Marsabit, hizo ni ngome zao. Kwa hivyo labda lile swala la zoning pia lilisaidia this ambazo unaziita small parties kupata baadhi ya viti. But Masi, you have to agree with me that muungano kama tungekuwa na ODM, Wiper, UDM, hakuna mambo na muungano. People were using Azimio. People were using Kenya Kwanza. Tungekuwa na ANC, tukue na Ford Kenya. Kando wanatafuta viti.
So they were voting depending on who they like as a personality, ambaye anawania kiti cha urais. Yeah, most people kuna watu walikuwa wanaenda kwa muungano. Kama ni Azimio, unajua Raila alikuwa anasema mimi naulizia kiti kutoka ODM. Hapana, ukusikia ODM ikitajwa. Mtu akiwa ODM wanasema huyu ni mtu wa Azimio. Mtu akiwa UPA ni mtu wa Azimio. Mtu akiwa mahali fulani ni mtu wa Azimio. That's why most of the people were elected, because they were in Azimio. So this Azimio thing, huu muungano wa Azimio ulisaidia sana. Actually they should thank. Huu muungano wa Kenya Kwanza ulisaidia sana. Lazima washukuru. Huu muungano wa Kenya Kwanza, Azimio, ilisaidia watu wengine ama vile vyama vidogo vikaweza kupata wabunge, ma MCA, ma senator, ma women rep kwa sababu ya muungano. Kwa maoni yangu tu. Anwe, ni maoni yako. Nasema kwamba maoni ni kama kikombe cha kahawa. Kila mtu, kila kikombe kina ladha yake. Wacha nikupeleke kwenye mataifa ya kule nje. Before tuende pale, ningependa tuzungumzie swala fulani ambalo lilichitokeza jana asubuhi. Kuna mtu mmoja ambaye ni mwendeshaji bodaboda. Alikuwa anakuja pale kwa familia moja hapa Kisii Town. Anachukua mtoto ambaye yuko darasa la 8, anampeleka shuleni. Huyu mtu wa bodaboda amesoea kila wakati anakuja saa 11 asubuhi. Najua kuna shule zingine mnaingia saa 12:30, kila mtu ashaingia saa 12, kila mtu ashaingia shuleni. So alikuwa anakuja saa 11, anachukua huyu msichana mwenye ako darasa la 8, anampeleka pale shuleni. Imekuja kugundulika kwamba yule mtu wa bodaboda alikuwa mpenzi wa huyu mtoto. Anamdhulumu kimapenzi. Alikuwa mpenzi ama anamdhulumu? Kwa sababu this is a teenager. Alikuwa anamdhulumu kimapenzi. Lakini sasa unajua msichana alikuwa anasema pale nyumbani. Na wamekuwa wakifanya hivyo for some times. So imekuja kugundulika hivi jana tu ndio iligundulika. Sasa sijui hapo Masi, who to blame? Kwanza, I'm not going to blame the parent. I'm not going to blame the kid. Mtu ambaye anakosa ni huyu jamaa ambaye anambeba yule mtoto. Kwa sababu huyu ni jamaa ambaye ako na akili timamu, if he is not mad. Na akiwa na akili, yes, no, unajua there is that unaenda unasema insanity unaachiliwa. Na huyu jamaa kama akili yake ni timamu, anajua sheria kwamba whatever he was committing was rape. Anajua kwamba huyu mtoto hana uwezo wa kuconsent to the relationship or to the sexual act. Kwa hivyo huyu jamaa anafaa kufungwa kabisa, kwa sababu yeye ndiye akona kosa. Huwezi kumshurutisha huyu mtoto usijua kuna miaka 11, 12, 13 pale kuwa na uhusiano wa kimapenzi nawe. Wengine wanasema kwamba ndio watoto wana macho, lakini as an adult, kuwa wewe ndio yule ambaye unamuongoza yule mtoto kufanya mambo mazuri, si wewe ambao unamdhulumu vile. Hivyo ndio nimezungumza like some 30 minutes ago, I mean 2 hours ago. Nikaambia wale ambao wamezungumza kwamba huyu mtoto mdogo wa standard 8 anajua kitu kweli. Aliniambia ni kama uko Uganda. Yeah, not in Kenya. Aliniambia kwamba ni kama sielewi yale ambayo yanaendelea. Niliambiwa kwamba huyu mtoto, mtu wa darasa la 8 si mtoto tena. Sijui. Mimi najua mtu ambaye ni wa form 4 ajui kitu. Unajua, unless mtu wa form 3 ajui kitu. Kisheria, unless huyu mtoto ako darasa la 8 na ako 18 years, that's an adult. But akiwa darasa la 8, hata akiwa form 4 and this girl is less than 18, is 17 kuja chini, that is a kid according to the laws of Kenya, and unaweza ukafungwa maisha kwa hilo swala. And the funny thing is, I had this woman, nimesahau jina, katika kaunti ya Kisii, ambaye ni naibu county commissioner, ambaye amezungumza sana kuhusiana na hivi visa vya dhuluma za kimapenzi hasa to teenage girls, akisema kwamba mostly they don't go to court. Unaenda pale, mtoto amedhulumiwa, ndio mzazi amejua, lakini wanaamua kumalizana pale nyumbani. Kwa hivyo which means kwamba hiki ni kitu ambacho kitaendelezwa. Yule jamaa ambaye alitekelezwa lile jambo, the next time atahama kutoka Kisii, ataenda Kirinyaga, ataajiriwa tena kupeleka mtoto shuleni, and he will commit the same mistake. So you'll allow me to disagree with you, niseme kwamba mimi na blame mzazi wa huyu mtoto. Why?
Vile ambavyo walikuwa wameniambia pale kwamba kama unajua mtoto wako ni 8 yako standard 8 kwa mfano ana miaka 15 lazima ukuwe na wasiwasi. Wanasema kwamba mtoto siku hizi mtoto wa standard 6 anajua kila kitu. So if you know that mtoto wa standard 6 anajua kila kitu, mbona upe lion nyama sasa pelekea si mbona upeane mtoto wako masaa kama hayo saa 11 asubuhi na yule mtu ambaye unampea mpeleke pale ni mwanaume? Unajua wanazungumza nini? Unajua pia kwa njia wanafanya nini? Ukizungumza kuhusiana na hilo swala, they say that the most trusted people in our lives ndio wana to hurt. You never know, maybe this woman had trusted this guy for a very long time, labda amekuwa akimpeleka yule mtoto shuleni for a very long time. Maybe the assault began recently. So siwezi nikamfault mzazi. Labda yeye ni working mother, right? Yeye anaamka anaenda kazini, anaacha mtoto anajua kwamba amemtayarisha ni kwenda shuleni, unless yule mtoto akuje kuongea hatajua. But sasa pia huyo mama naye pia hayuko serious na mtoto wake. Hayuko serious. Ukiwa kama mzazi, you have to, lazima hata uangalie jameni. Mtoto wangu anaamka saa 11. Anaenda na mwanaume kwa pikipiki. Huyu mwanaume sijui anampeleka wapi. Na jioni anamleta. Huyo ni kama ni mke wake jameni. Mtu akupeleka saa 11 asubuhi, aujue anapitia wapi, mtoto anafika shule kisha baadaye jioni analetwa. Huyu mwanamke hakuwa very serious na watoto wake. Nikiangalia baadhi ya jumbe hapa before tuende pale ambapo ulikuwa unatupeleka, Daniel Icho anasema kwamba kutoka Ruaraka Nairobi anazidi kutufuatilia. Sofia Masota anasema kwamba anazidi kufuatilia kutoka Pipeline. Nyauma Dennis anasema kwamba age is just a number videlis can be rounded up to 1. I think ni njaa ilifanya yule jamaa akaweza ama yule mama akaweza kumuua mume wake. Hiyo ni chama ya Matiang'i, anazungumzia kuhusu UPA. Nadhani chama cha si hatujui kwa sababu tunasema ni patron. Hatujui. Bado hapo mimi sijui. Lakini najua mwenye anasimamia kile chama ni Nyaribo. Nyauma Dennis sasa kwamba UDM, that is opposition coming up. True Fred Okengo Matiang'i. UDM ni chama UDM no. Ni kutoka chama ambacho kinauzisha Fred Matiang'i na ni tuhuma tu hatujui kama kinamuhusisha. Ni chama cha UPA. Sasa UDM ni chama ambacho ni cha wale watu wanakaa huko juu. Namuona pale Nyauma Dennis kama anaweza kuwa class 8 akuwe 18 years. Hatujui. Ndio najua mtoto anakuwa standard 8 but she is 18 years. Naona pale anasema kwamba Videlis hapa hata paka mzee hunywa maziwa. Siwe na uzee sijui kama umemaliza zile jumbe. Umemaliza? It is wrong. It is wrong. Whether we are faulting the mother or the woman or the school or the boda rider, it is wrong. Hata kama paka mzee hunywa maziwa, atafute maziwa mzee pia yeye akunywe, kwa sababu si lazima utafute maziwa ambayo yametengenezwa jana. Kama wewe ni paka mzee, tafuta pia maziwa mzee. Haya. Chani muache na ya kwake pale, an opinion like a cup of coffee. Anyway, nikikupeleka kwenye taarifa za kimataifa moja kwa moja paka kule Angola, Luanda. Today is the 24th when the general elections zinafanyika kumchagua rais. Kumbuka kwamba rais ambaye ako mamlakani anaitwa João Lourenço, ambaye so far ako na 150 before this election inafanyika leo, 150 members of parliament, and for you to have a majority in Angola, in Luanda, in Angola National Assembly, you must have over 111. Kumbuka kwamba João Lourenço anawania kiti kile kupitia chama cha People's Movement for the Liberation of Angola. And then kuna pia mwingine ambaye anawania kile kiti cha urais ambaye anajiita Adalb Costa Jr. ambaye anawania kupitia chama cha National Union for the Total Independence of Angola. And then there is also another person ambaye anaitwa Manuel Fernandez ambaye anawania kiti kile kupitia chama cha Broad Convergence for the Salvation of Angola Electoral Coalition. And then there is another guy ambaye anaitwa Eduardo Kwangana ambaye pia anawania kupitia chama cha National nani huyu? Anawania kupitia chama kipi kile? Let me look at it.
anawania kupitia chama, anaona kwamba nimepoteza ule ile text. Kuna Benedict Daniel ambaye pia anawania kutoka Social Renewal Party, but ni elections, general elections ambazo zinafanyika hii leo katika taifa la Angola. Nimeleta kwa sababu pia we are in the election ama the post election period hapa nchini Kenya. Na vile vile nikikujuza pengine mengine kuhusiana na taarifa za kimataifa ni kwamba waziri mkuu wa Algeria alitiwa mbaroni siku ya Jumapili na anazuiliwa kwenye jela maseli kwa tuhuma za ufisadi. I don't know when a time will come wakati ambapo wale ambao wametuhumiwa kwa wafisadi watakamatwa wasalie seli kama mataifa mengine. Kenya. Anazungumzia Kenya ama Kenya. Lakini huyu ni wa Algeria ambaye alikamatwa, alikuwa waziri mkuu wa zamani ambaye alihudumu kwa kipindi kifupi, lakini sasa hivi amekamatwa kwa tuhuma za ufisadi na anazuiliwa mahakama kwenye jela. Sijui Kenya will a time like that come wakati ambapo jamaa anaenda hapewi labda bondi, hapewi whatever, anaambiwa kalia pale mpaka ungoje kesi yako itamatike. Kenya najaribu kufikiria kama Kenya tutafika wakati ambapo si lazima uende pale kotini, uende na mawakili. Mtu anakutetea, anajua kwamba Masi uliiba. But sasa kuna wakili pale anakutetea kwamba hukuiba. Lakini ile wakili anajua kwamba uliiba na wewe pia unajua uliiba. Hiyo ni kazi yake. So Kenya nadhani ikifika kitu kama 30-20 ndio tutapata viongozi ambao watamaliza ufisadi. If 30-20 will come before the second coming of Jesus Christ. Kwa sababu sasa unajua kila mtu akiingia kwa serikali anajua kwa mimi naingia pale naingia pale nijitajirishe. Pia kumalizia tu rais wa taifa la Somalia Hassan Sheikh Ali amesema na kuapa kwamba atahakikisha kwamba anatokomeza kabisa kundi haramu la Al-Shabaab ambalo limekuwa likiwasumbua wakazi wa Somalia. Remember on Friday last week kundi lile liliteka nyara hoteli moja ambayo inaitwa Hyatt pale Somalia. Kulikuwa na mshambulizi wa kujitolea hanga, kalipua bomu, over 120 people died, wengi wakaachwa na majeraha. So Hassan Sheikh Ali ambaye ni rais pale Somalia asema kwamba atajitahidi kuhakikisha kwamba anapigana vita na wale ambao ni kundi la Al-Shabaab na kulitokomeza na kuliangamiza kabisa. Sijui kama una mengine ya kuongezea kabla tujatamatisha. Nataka nisome jumbe mbili kisha baadaye nasikia kuna dawa imepatikana hapa, sijui kama ipo. Naona kuna jamaa hapa ameambulia patupu, pesa zake ni kama zimepotea. Kuna huyu anasema kwamba ondie mtoto anasema kwamba anazidi kuangalia kutazama kipindi. Nyauma Dennis Videlis, salimia Masi na mkono nikiona salamu zangu juu. I'm watching kuna COVID-19. Sasa siwezi nikamsalimia Masi, umesalimiwa. Nimesalimika sana by the way. Kwa sababu nikikusalimia kuna COVID-19. Namuona pale Janta anasema kwamba hiyo ni kutoheshimu kazi yako. Huyu mtu wa bodaboda ndio ako na hatia. Dorcas Nyabo anasema kwamba anazidi kutisama. Namuona pale Janet Keruba anasema kwamba kutoka Doha Qatar anazidi kufuatilia. Masi kuna jamaa hapa naona alienda akapeana pesa kwa mganga. Ni kama huyu jamaa amejaribu kurusha ndoano. Mwanamke wa kuoa amekosa. So ameenda pale amepeana 90,000 kwa mganga ili ampe dawa ya mapenzi. Lakini dawa ambayo aliweza kumpa jamaa amejaribu. Sasa hizi ni vita zinaendelea baina ya yule jamaa na mganga. Sijui hiyo dawa ipo kweli ama ni utavuna kile ambacho unapanda. Na zile fedha ungetumia kufanya a good deed, labda ungebarikiwa, lakini kwa sababu umeenda ukaziweka mahali pabaya, sijui. Na kiendacho kwa mganga jameni, sidhani kama akirudi. Naona kwamba ni vita inaendelea, nataka pesa zake zote kwa jumla. Mganga amemwambia kama atakuwa anakopa 2,000 kila siku, kila wiki. Naona ni kama jamaa anasema mimi nataka 90,000 cash. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, the decisions that you make will define you in future. Kuna lile swali ambalo tulikuwa tumeulizia kwamba do you think uchaguzi wa August 9 ulikuwa free and fair? We don't know. Tukingoja mahakama ikitoa majibu
tarehe 5 mwezi ujao ndio utajua kwamba the August 9 uchaguzi ambao tuliufanya ulikuwa wa uhuru na haki ama haukuwa huru na haki. So tunangoja tu tuone kama mahakama itaamua vile ambavyo itaamua, ndipo tutajua kwamba was it free or not. Lakini pia kama uko na evidence yako mahali ambapo ulipiga kura, you can file filing petition is done and dusted, so it's over. Wezi pia peleka yako? No, you can't. You had to do that by Monday on zile after the 7 days. So kama hukupeleka, that is it. So Monday ndio zilirundikwa zote. I mean between wakati ambapo uchaguzi ulitangazwa, rais mteule alitangazwa, and the 7 days, that is it. Hatuna post no. Hiyo ndio sheria. Post supreme. Hatuna hilo. Katika mpango mzima wa Seria Obotaka tutaweza kukutana pale. Mimi ni Videlis Omushoge. Lakini vile kumbuka kwamba kuna principal wa Shioto Secondary ambaye alicollapse na kafa akitoka kwake akielekea shuleni. I don't know what's happening, lakini tunaombea wale ambao wamepoteza wapendwa wao. So pia Wakenya watasema huyo pia ni returning officer kwa sababu nimesema principal. Sasa sijui kwa sababu huyo pia na yeye alikuwa anahusika na uchaguzi kwa kivyovyote. Hapana, nimesema school principal. I brought this because of the other deputy principal ambaye aliuliwa. People were saying that alikuwa amehusishwa na uchaguzi ama kifo chake kilikuwa kimehusishwa na uchaguzi. He fainted and died. The same way this principal has fainted and has died. And remember kwamba the DCI said they are doing investigations. So let's wait for that. Yeah. Kufika hapo kesho sina la ziada. Tupatane kwa kipindi kingine cha Anza na Bwana, then Morning Brief na Thomas Yontita, na kutakia siku njema. Welcome to Monibis Apartments. I'm Globa Choti Meshak. Monibis is located at Tasia Embakasi off 75 Road, where you're headed to Utawala. We have a 3-bedroom house that can host you for a day, a month, a week, and you will feel comfortable. It's easily accessible, and you're most welcome. You can reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. You can always reach us on 0729 816 420 or 0723 601721. Welcome all.